With the latest Korean blockbusters, Assassination and Veteran both breaking the 10 million admissions milestone, South Korean cinema is enjoying a boom. In 2014, on average, South Koreans watched 4.19 movies in movie theaters, with the number growing every year. 보통 한 달에 한두 번 정도는 극장을 방문하는 편인 것 같아요. 극장 선택할 때 편안한 환경에서 볼 수 있는 데나 아니면 가까운 데를 좀 선호하고 있어요. The introduction of multiplexes in the late 90s made moviegoing an affordable and popular leisure activity. This led to an explosive growth in moviegoers, which in turn fueled the South Korean movie industry. But what about North Korea? Up until the mid-80s, North Korean cinema produced relatively high-quality films. Current North Korean leader Kim Jong-un reportedly sees huge potential in the film business, the sector that has flourished with strong backing from his father and late leader Kim Jong-il. A picture of Kim Jong-un watching the movie with 3D glasses was released last year. He was visiting a 4D theater in Pyongyang built in 2013, which combines a 3D film with in-theater physical effects. In addition to 4D theaters, North Korea is believed to have multiplexes. 우리가 생각하는 그런 독한 문화시설 공간이라든가 이렇게 매점이라든가 이렇게 어떤 휴식 문화를 즐길 수 있는 어떤 우리가 생각하는 그런 건 아니고 큰 건물 안에 여러 개의 상영관이 있는. As these facilities are concentrated in urban areas like Pyongyang, people living in rural communities need to rely on a portable cinema setup. Another interesting feature is that most North Koreans watch movies on TV rather than in theaters. This is because the North's ruling Workers' Party oversees the entire production and distribution of films. It keeps close control over cultural activities through its propaganda and agitation department. 또 이제 북한 영화 중에는 의무 영화라고 하는 것이 있는데 의무 영화인 경우에는 이제 주로 이제 김일성 주석이라든가 김정일방 위원장의 정책 일대기와 관련된 이야기를 다룬 영화들이고요. 그런 영화는 보고 나서 생활 총화 시간에 영화에 대한 이야기를 주제로 해서 총화를 진행하기 위한 목적으로 전체 인민들이 의무적으로 봐야 합니다. 북한은 이제 만약에 영화를 상영을 하다가 이제 영화 중간에 이제 김일성이가 말하는 내용이 나온다던가 아니면 김일성의 집을 나온다던가 그럼 박수 난리나 쳐요. 저쪽은 영화 관람이라기보다는 그 선전선동이 목적이고 원튼 원치 않든 봐야 되고 내가 원하는 것 같은 경우에는 정말로 이렇게 재미있게 보겠죠. 그러니까 이제 그런 차이점이 제일 많은 것 같습니다. How much is a movie ticket in the North? In general, South Korean moviegoers pay $10 for admission. It is estimated that North Korean moviegoers pay about 1/5 of what their South Korean counterparts do, which is affordable even by the local standard. 특히 이제 의무 상영 영화 같은 경우 영화비를 굉장히 저렴하게 해서 보고 나서 그 영화의 주인공을 따라 배우게 하는 것이 영화의 목적이기 때문에 이 영화 비용을 높게 책정을 하지 않습니다. Watching movies is considered mandatory rather than voluntary since all films have clear themes or goals as a propaganda tool. The setting, storyline, and characters are aligned to the key party policies of the time. Romantic scenes, love triangles, black comedies, and horror themes are strictly banned. 북한에서는 시나리오라고 안 그러고 영화 문학이라고 그러는데 영화 문학 단계에서 하고 있고 중간, 그다음에 끝난 다음에 최종 이렇게 해서 여러 번 심의를 받고 있는데 이런 심의 시스템이 굉장히 중요하기 때문에 사실 북한 영화의 좀 특성 중에 하나는 감독보다는 작가가 더 중요합니다. 크레딧도 그 영화 문학, 아까 말씀하신 시나리오 작가가 먼저 올라갑니다. 사람들도 우리는 영화 그러면 누구 감독 영화로 알잖아요. 근데 북한 사람들 얘기하면 누구 영화다 그러면 그 영화는 되게 시나리오 작가를 얘기하는 경우가 많습니다. 저는 그것도 일종의 그 컨트롤 시스템을 강화하기 위한 그 제도라고 보고 있습니다. However, notable changes have been spotted in North Korean cinema since 2000. Breaking away from the traditional political theme, films focusing on economic issues, science fiction, or family stories began to appear. A major box office hit, A Schoolgirl's Diary, portrayed a tense relationship between a scientist father and his daughter. The film was even invited to screen at the Cannes Film Festival in 2007. It is worth noting that North Korea sees films as a channel to communicate with the rest of the world. Held every 2 or 3 years since 1987, the Pyongyang International Film Festival is a celebration of films and filmmakers. The North believes the event will help North Korean cinema gain a foothold into the global movie business. 6 Japanese films were invited by the organizers in 2000, and film productions in Russia, Germany, Mongolia,
and Kuwait expressed their intention to initiate exchanges with North Korean partners in 2014. 비동맹, 그다음에 이제 제3세계 국가들이 모여가지고 이른바 이제 서구 자본주의 국가들을 대항하기 위해서 영화 축전을 하기로 결정을 하고 그 대회를 평양에서 개최하기로 결정이 되면서 평양에서 진행이 되고 있고요. 지금은 이제 좀 상대적으로 문화가 좀 개방이 돼서 이제 뭐 프랑스라든가 영국이라든가 이탈리아 같은 영화 그런 이제 국가들도 참여를 하고 있고요. 접하지 못했었던 나라의 영화들, 예컨대 뭐 영국 뭐 슈팅 라이크 베컴이라든가 이런 영화 같은 걸 볼 수 있기 때문에 굉장히 인기가 높았었고요. Films are largely considered a total work of art that combines music, art, and performance. This means possible film exchanges between the two Koreas may trigger major changes within North Korean society, potentially leading to its opening to the outside or reform. 통일의 완성이라는 것은 사람 간의 통합이 되겠는데 사람 간의 통합을 위해서는 일단 기본적으로 상대편을 이해해야 되고 그 이해하는 그 굉장히 중요한 수단이 문화라고 볼 수가 있겠습니다. 오늘 말씀 영화도 그렇고 소설도 그렇고 노래도 그렇고 이런 걸 통해서 어쨌든 사람과의 통합 그리고 상호 이해를 증진시킬 수 있는 굉장히 핵심적인 수단이라고 보고 있습니다. 그래서 이런 것들을 장기적으로는 추진할 필요가 있겠고 다만 양쪽 다 너무 상호 적대감이 강하기 때문에 조금 차근차근 단계적으로 시도하는 것은 좀 역시 필요한 작업이라고 좀 보고 있습니다. The technical, cultural, and artistic aspects of a movie may help the two Koreas find a breakthrough in their frosty bilateral relations. We hope films can serve as a tool to restore peace and harmony on the Korean Peninsula.